Hello, everybody. My name is Poon, and I'm going to speak about the background and the issues that inspired the writing of my book. My speech will be divided into sections. So after each section, Paul, the interpreter, will interpret it. In the July 5th, 2010 issue of the Hong Kong Economic Times, it was reported that Hong Kong's 5 leading developers together own a total land bank of 1,279 hectares of land, which is 3 times the land owned by the government. It was also pointed out that 4 leading developers together own 1,000 hectares of agricultural land, which is equivalent to 1/5 of all agricultural land in Hong Kong. This piece of information may be a bit outdated, but it gives you an idea of how land ownership in Hong Kong is concentrated in the hands of a few titans besides the government. Why are developers so addicted to land? In my view, other than the desire of hoarding something that's in scarce supply, another vital catalyst that spurs land hoarding would seem to be the high land price policy that past and present governments have long embraced. Let's take a look at the history of this high land price policy. The high land price policy was not created by the SAR government, but was inherited from the previous colonial governments. It was first introduced shortly after the first colonial government was established upon the signing of the Nanking Treaty. In 1841, the British Superintendent of Trade, Captain Charles Elliot, designated the colony of Hong Kong as a free trading port, which designation in effect means the colonial government could not charge import duties. At the same time, the first colonial governor, Sir Henry Pottinger, was keen to keep corporate profits tax at a low level to please British traders in Hong Kong, on whom he relied for political support. Thus, he found himself in dire straits in terms of fiscal income. Moreover, the British Home Government then was too financially strapped to be able to look after Hong Kong. The Pottinger, therefore, had little alternative but to turn to the only remaining logical source of income, Hong Kong's land. Sale of land lease rights to the highest bidder then became the way to reap tax income. From then on, successive colonial governments regarded land auctions and tenders as a highly effective way of collecting tax revenue. By the 50s and 60s, the incessant influx of refugees from mainland China and the resultant demand for land and housing created a perfect opportunity for several accumulist Hong Kong developers to gorge on agricultural land in the new territories. By this time, those shrewd developers had already gained a good insight into government's stance in the land system and policy. In other words, they realized that whenever the property market took a dip, government would at once respond by holding back land sales, thus providing a cushion to the market. This meant that the market would easily rebound after a short dip. Hence, land hoarding was quite risk-free. For those land hoarders, property development became a super profitable business. Having reaped massive development profits, they eventually gained monopoly of the market. In due course, they were able to extend their domineering control into other economic sectors, including the utility sector. Yet home buyers have been the ones shouldering the land cost burden, which is often referred to as hidden tax, because developers are able to pass the entire land cost onto home purchasers after skimming off a fat profit. While such land policy has helped
to create a few economic titans. On the other hand, it has created a host of economic and social ills. On the economic level, such a preponderant portion of society's resources and energy have been channeled to the real estate market. Hong Kong's economy base has been narrowing further and further over the past decades, with many previously vibrant industries dying out, leading to a dwindling of job species. By amassing golden mile retail properties over the decades, the giant developers wield market control over retail shop rents. Hong Kong's retail shop rent levels have long ranked among the world's topmost. Small businesses bore the brunt of such stratospheric rents, which left no room for their survival. As regards social ills, Hong Kong is one of the world's most expensive places to live, while Hong Kongers have had to put up with ever-declining quality of accommodation. Many from the low-income group have been forced to live in crammed, subdivided flats, while a lot of young professionals find home ownership a distant dream. Exorbitant retail rents are a direct cause of sky-high consumer prices, which translate to lower standards of living for the average citizen. Thus, it has become a Hong Kong phenomenon, where those who own land and properties are becoming ever richer, while those who don't are in danger of being decimated. The forever yawning wealth gap becomes unbridgeable. At the same time, the less privileged class in society is eternally plagued by unaffordable housing and crushing high costs of living. To understand the underlying root cause of the problem, we need to examine both the government's and the citizens' mentality. The government, as the largest land supplier, has a vested interest in the high land price policy because it relies on land revenue to boost its coffers. In other words, it wants to see land prices stay high. At the time of writing this book, almost half of government's annual budget income come from land sale proceeds and land premiums charged for land use change. So at the outset, this is a factor that skews the market. On the other hand, society's general mentality that property investment and speculation is a sure way to get rich also contributes to the problem, because this mentality creates a ballooning excess on the demand side. Ironically, the high land price policy is exactly what galvanizes developers into hoarding land and speculators into flipping properties for quick profit. Given the relentless worsening of housing and other social problems, risen directly or indirectly from the public, one wonders if it's prudent for government to continue to rely so much on land revenue as its major tax base. What makes matters worse is that all land income is automatically transferred into a capital works reserve fund each year. This fund is designated for the exclusive use in infrastructure projects, and it's only obvious that benefits of land value increase arising from new infrastructure accrue to land-owning developers. Hence, this creates a vicious circle in terms of expectations of ever-rising land and property prices and more rampant speculation. The non-propertied class becomes the perpetual victim. In an ideal world, land revenue should be redistributed to other areas like education, medical services, and social welfare for the benefit of society as a whole. It's also a government's job to ensure wealth is fairly redistributed, but in the real world, this has not happened in Hong Kong. In my book, I did suggest that many types of new taxes can be explored
to avoid heavy reliance on land revenue as a tax base. These include capital gains tax, wealth tax, dividend tax, and estate duty. Hong Kong is already a very wealthy society, and the critical issue is not about the creation of more wealth, but about fairer wealth redistribution. These types of taxes can perhaps provide a way to narrowing the enormous wealth gap, while at the same time curbing excessive property speculation demand, and thus ending the vicious circle. In the case of the Evergrande Group debacle in mainland China seems to prove that unbridled investment and speculation in the real estate sector can lead to detrimental imbalances and even instability in the economy, as Hong Kong's past experiences have adequately shown. From the Chief Executive's latest annual policy address, it would seem that the Hong Kong government is at long last determined to tackle the long-standing and acute housing shortage problem through increasing land supplies in a variety of ways for the mid to long term. On the surface, this seems like a workable solution. But as explained previously, the root cause of Hong Kong's housing and social ills lies in the government's over-reliance on land revenue as tax base and in excessive speculative demand in the property market. Until the administration also addresses these issues, the suggested solution would seem one-sided and would be palliative at best. That was the end of my presentation. Thank you very much. 방금 소개받은 장정화입니다. 저는 문화인류학 전공이고요. 중국 민족주의 그리고 홍콩의 정체성 이런 연구를 하느라고 예전에 이제 박사과정 때 중국과 홍콩에서 약 2년 정도 표준어와 광동어를 하면서 이제 살았었고요. 그리고 지금도 계속 연구를 하러 가고 있습니다. 제가 약 10분 안에 이 질문과 토론을 하기 위해서 약간 말씀을 조금 빠르게 드리겠습니다. 내용은 저자에게 다 중국어로 전달이 되었기 때문에 통역 없이 약간 빠르게 약 4가지 정도의 말씀을 드리고자 합니다. 1번과 2번이 약간 길고요. 그 다음에 3번과 4번은 질문이 조금 짧습니다. 이 책은 우산운동 2014년에 그리고 2019년부터 이어졌었던 송환법 반대 시위를 예견한 책이라고까지 할 수 있을 정도로 홍콩 사회 문제의 핵심을 자세하고 정교하고 깊이 있게 설명하고 있는 책입니다. 따라서 이 책이 지금 한국에 번역 소개된 것은 굉장히 시의적절하고 중요한데요. 왜냐하면 당시에도 많은 한국 독자들이 홍콩 시위의 정치 경제적 배경을 알고 싶을 때 마땅한 한글 자료가 많지 않았기 때문입니다. 이 송환법 시위 당시에는 이런 구호도 등장을 했었습니다. 길거리에 우리가 감옥같이 조그만 방 하나에 한 달에 거의 100만 원, 한국 돈으로 100만 원을 내야 되는데 우리가 감옥 가는 게 두려울 줄 아냐. 이런 구호가 바로 홍콩 청년의 깊은 절망에 바로 이 책에서 다루는 토지와 부동산 그리고 독점 구조의 문제가 있음을 보여주는 것이었습니다. 홍콩에서는 이 송환법 반대 시위의 경제적 배경이 한국에서는 이게 청년들이 집값이나 실업 문제가 되게 심각하대 이런 정도로 이제 말씀하시는 분들은 많았고 중국 본토인들이 와서 많이 사가지고 이게 집값이 올랐대 이런 정도로 이제 많이 알고 계셨지만 이 책은 바로 그것이 결코 그렇게 간단한 문제가 아니라 계급의 문제 그리고 자원의 독점 등 구조적 문제임을 보여주었고요. 더구나 이 책에 아주 잘 나와 있듯이 재벌 부동산 개발업자들이 버스, 기차역과 연결된 쇼핑몰들의 개발 그리고 주요 부지 독점, 공공시설, 전기, 통신 등 온갖 주요 공공 서비스를 독점하고 있다는 점에서 바로 2019년부터 이어졌던 시위에 왜 일부 시위대가 지하철 등의 공공시설을 겨냥해서 파괴나 훼손 행위를 했었는지 그리고 왜 쇼핑몰 안 가게 캠페인을 했었는지 이것이 단순한 그냥 무조건적인 파괴가 아니라 분명한 이러한 홍콩의 독점 구조, 자기들을 짓눌러왔던 문제에 대한 인식에 기반한 것이었음을 이 책은 보여주고 있습니다. 저희 질문 토론은 4가지인데 첫 번째,
로 홍콩이 국제자유도시라는 환상, 그리고 영국 식민정부 당시에 방임 정책을 취했었다는 식의 담론의 문제점에 대해서 보충 설명을 부탁드립니다. 물론 이 책에는 매우 잘 나와 있지만 워낙 이 문제는 중요하고 많은 분들이 여전히 그 환상과 담론만 알고 계시기 때문입니다. 그래서 실제로 홍콩에서 어떻게 정치와 경제가 매우 밀접하게 연결되어 소수의 독점을 강화했는지 뿐만 아니라 그것이 정치적인 권력까지 그들에게 주고 있는지, 그리고 현재와 같은 보안법 시대에 이러한 독점에 대한 저항으로 시민들이 할 수 있는 일, 그리고 향후 전망도 많지만 좀 간단히 말씀해 주시길 부탁을 드렸고요. 예, 그래서 사실 홍콩의 자유주의는 많은 분들이 홍콩 하면 자유를 떠올려 왔습니다. 그러나 그것은 가상의 자유라는 비판을 최근에 이제 홍콩 안에서 많이 하고 있고요. 또 식민 통치는 방임이 아니라 적극적으로 경제적 독점을 낳았고, 재벌과 정치적으로 긴밀히 결합된 통치를 했고, 또 의회 선거, 이런 부분이 한국에서 잘 모르거나 이해가 안 가는 부분일 수 있는데, 그 의회 선거가 직능제라고 해서 한마디로 기업인 온갖 그 행업의 그 경제계가 자기네 대표를 뽑아서 그들이 의원이 되기 때문에 아주 보통의 서민이 직접 뽑은 대표가 의회, 더구나 최고 지도자를 뽑는 선거에 들어가는 건 매우 어려운, 그리고 지금은 선거법 개정으로 거의 0이 되어버린 이러한 상황에서 이들은 정치적 권력까지 가질 수 있었습니다. 사실 홍콩에서 많은 시민들은 정치와 경제는 분리되어 있고 경제적 자유면 오케이라고 생각을 했었지만 재작년부터의 시위를 거치면서 사람들은 의회가 왜 이렇게 제 기능을 못하는가, 이게 결국 경제와 정치가 연결되어 있고 경제적 독점 구조가 홍콩의 기형적 정치 영향을 미친다는 걸 인식하게 되었고, 저는 바로 이렇게 소수의 지식인만이 아니라 많은 홍콩 시민들이 이런 점을 인식하게 되고 자유도시라는 게 환상이었다는 점, 정치와 경제는 분리된 게 아니라는 점을 깨달았다는 점에서 이 시위가 매우 큰 의미를 가진다고 생각하고 또 그런 글을 써왔습니다. 제가 굉장히 안타까운 건 필자가 이 책이 이제 예전에 나왔으니까요. 이 원래 책 자체는 마지막에 제시한 방향 중 사회를 바라보는 사람들의 사고방식이 바뀌어야 한다고 지적하셨는데, 좀 아까 기조강연에서도 실제로 지난 10여 년간 바뀌고 있었습니다. 사람들은 독점의 문제를 이야기하기 시작했고, 다만 홍콩은 워낙 반공이 강해서 이거를 자본주의의 문제라거나 이렇게 사실 이야기는 잘 안 합니다. 못합니다. 그러나 어쨌든 문제를 이야기하기 시작하고 조그만 가게 가기, 프랜차이즈 안 가기, 이런 운동을 어떻게 보면 한국보다 더 열심히 많이 하고 있었고, 저도 그런 활동에 굉장히 의미 있다고 생각해서 그 PPT 넘겨주시면 그 데이비드 하비가 얘기했던 도시에 대한 권리, 이런 개념으로 논문을 쓰기도 했었고요. 그래서 이런 사진, 다음 페이지에 또 이런 사진들이 바로 그렇게 시민들이 우리가 굉장히 허름한 가게들이 별게 아닌 줄 알았는데 알고 보니까 굉장히 의미 있는 홍콩의 소중한 것이었다, 이런 이야기를 하고, 어떻게 하면 프랜차이즈를 안 가고 나의 삶을 바꿀까, 이런 이야기를 하던 장면에 이제 제가 현장에 연구를 하기도 했었고, 그런데 송환법 시위를 거치면서 이런 활동이 더 활발해졌었습니다. 그러나 이제 보안법하에서 거의 모든 행동이 불가능해졌고, 또 노동운동도 시작하려다가 불가능해졌고, 이런 상황에서 더구나 선거법까지 개정되어서 관상 결탁은 더 심해졌습니다. 그래서 시민들은 무엇을 할 수 있을지 매우 좀 암담한 상황이고요. 두 번째 질문입니다. 최근 홍콩 정부는 매우 강하게, 사실상 거의 유일하게 강조하는 하나의 흐름이라면 중국 본토와의 경제 통합입니다. 이것이 일국양제, 그리고 홍콩의 미래 모색에 미치는 영향에 대해서 말씀을 좀 부탁드렸는데요. 다음 페이지 넘겨주시면, 사실 2014년 대만의 태양화 운동 때에도 중국 정부는 이해를 못했습니다. 왜냐하면 우리가 대만에 얼마나 양보도 많이 했고 선물도 얼마나 많이 주는데 왜 대만의 청년들은 이렇게 반발을 하는가라고 했고, 반면 대만의 청년들은 설사 이 서비스 협정이 우리에게 많은 기회를 가져다 준다 하더라도 이제 우리는 대만 안에서 그것이 불균등하게 분배된다는 것을 알게 되었다. 그리고 중국몽, 중국의 꿈속에 들어가야만 우리가 기회를 얻을 수 있다면 우리 중에 일부는 그런 기회를 아예 거부하겠다라고 선언도 한 것입니다. 사실 최근에 홍콩의 상황에 대해서도 견해에 따라서 보는 관점은 달라질 수 있을 것 같습니다. 중국은 따완취, 한국에서는 이제 그 한자 발음 그대로 대만구라고 해서 어떤 분들이 대만, 타이완과 헷갈리시는데 그게 아니라 그 따완취를 비롯해서 중국과 홍콩, 마카오 이렇게 많이 결합하는 여러 그 프로젝트들을 계속 만들고 있고, 홍콩 정부도 당연히
중국 정부의 요구에 따라 많은 홍콩의 예산을 여기에 대대적으로 투입하고 통합 프로젝트를 인프라도 만들고 하고 있습니다. 그 효율성뿐 아니라 주민의 의견 수렴이 전혀 없었다는 점, 이것은 뭐 오래된 홍콩의 통치의 문제인데, 그래서 비판이 많습니다. 더구나 홍콩 정부는 끊임없이 젊은이들에게 너희가 불만이 많은 것은 조국에 대해서 감사할 줄을 모르기 때문이다. 조국과 너희가 운명 공동체임을 인정해라. 이런 이야기를 끊임없이 하고 있습니다. 그리고 이러한 경제적 통합을 위한 인프라를 깔고 이러기 위해서 아까 그 뉴 테리토리라고 말씀하신 중국 본토와 이어지는 홍콩의 신계 지역 그 마을들이 계속 철거되고 있고요. PPT 다음 페이지요. 그래서 마을들도 계속 철거돼서 농촌 운동을 하려던 사람들도 다 불가능해졌고, 그래서 그런데 더구나 일국 양제라는 건 원래 본토와 홍콩 사이에 일정한 그 경계선을 유지를 하는 것인데, 이러한 식의 경제통합 프로젝트는 인간, 물자, 물류의 자유로운 유동을 상정하는 것이므로 사실 모순이 있을 수 있습니다. 그러나 물론 당연히 홍콩 안에서도 또 어떤 사람들은 홍콩이 뭐 가지고 있는 게 이제는 없지 않냐, 중국과의 경제적 통합 말고 우리가 살 수 있는 게 뭐가 있겠냐라고 생각할 것이고, 그러나 또 어떤 사람들은 정말 그거 말고는 우리가 모색할 수 있는 미래가 아무것도 없는 것이냐, 정말 우리가 조금이라도 다양한 삶을, 다양한 미래를 모색해 볼 수 없는 것이냐 하는, 사실 이것도 굉장히 깊은 절망 중에 하나인데요. 왜 우리가 좀 더 주체적으로 생각을 해볼 수 없는가, 우리의 미래에 대해서, 이런 질문들을 던지고 있기 때문에 이러한 전체적 전망 등에 대해서 말씀을 부탁드렸습니다. 이제 세 번째 질문입니다. 중산층의 역할 그리고 이들의 전망에 대해서 말씀을 부탁드렸습니다. 책에서 역사적으로 신흥 중산층들이 몰락하고 양극화가 심해진 과정을 잘 보여주셨습니다. 근데 사실 중산층은 사회경제적으로 탄탄하지 못했지만 계속 존재했고, 이들이 얼마나 자기의 그 이익을 위해서, 즉 재벌도 그랬지만 이 중산층도 어떤 정치적 목소리를 내고 주체적으로 홍콩의 미래를 모색하고 이러한 노력을 하기보다 홍콩이 불안하네 하면 대거 이민을 가고, 홍콩이 반환 후에 생각보다 괜찮네 하면 다시 돌아오고 했던, 이렇게 자기의 이익만을 위해서 행동했던 데 대해서 홍콩 안에서도 최근에 이제 비판이 많이 있고 청년들의 분노 또한 이런 측면이 있습니다. 그런데 또 이 중산층 상당수가 우산운동도 열심히 지지했고, 최근에 시위 때도 몸으로 또는 돈으로도 많이 지지를 했었습니다. 이렇듯 또 지금 또 다시 이민도 많이 가고 있고요. 이렇듯 중산층의 위상과 역할이 굉장히 복잡해서 좀 추가 말씀을 부탁드렸고, 마지막 질문은 중국 정부가 최근 공동부유를 강조하고 또 독점을 비판하는 방향이 홍콩의 경제 지배층과 독점 구조에 미칠 영향도 부탁드렸습니다. 사실 중국 정부는 저희도 뉴스가 많이 나고 있듯이 중국 본토뿐 아니라 홍콩의 경제인들에게도 독점 더 이상 하지 말아라. 그리고 게임의 규칙은 바뀌었다. 너희들이 가진 자원을 더 충성하고 애국하고 그리고 이 홍콩의 집값 문제 해결하는 데 써라 라고 명확한 지시를 내렸는데, 최근 홍콩 정부는 재벌들이 요구하던 토지에 대한 제한 등을 오히려 풀어서 비판도 받고 있습니다. 또 홍콩의 이런 경제 정치 엘리트들은 결국은 중국에게 버림받고 분열될 거다, 이런 분석도 최근에 나오고 있어서 이러한 그 중국 정부의 방향과 최근에 이후에 홍콩에 미칠 영향 등을 부탁드렸습니다. 이제 마지막으로 이 한글책의 125페이지에 나오는 이 구절이 아마 홍콩인들의 양면성을 보여주는 핵심 구절일 것 같습니다. 홍콩인들은 자유민주주의 사회와 공평한 사회를 갈망한다. 그런데 또한 홍콩 사람들은 경제 집중의 병폐를 망각하고 있다. 다음 페이지 넘겨주시면 바로 이러한 양면성, 한편으로는 민주에 대한 갈망, 다른 한편 일상적으로는 큰 문제 없이 지금까지 살아왔던 모습, 사실 이런 양면성은 누구에게나 우리 사회에도 있고 어디에나 있지만 조금 더 홍콩에 극명한데요. 그러나 이제 재작년부터 이어졌던 독점을 인식했던 그 기억은 홍콩인들의 몸속에 각인되어 있을 것이고 쉽게 사라지진 않을 것입니다. 그래서 그것이 어떻게 다시 새로운 가능성으로 이어질지는 좀 지켜봐야 할 것 같고요. 그래서 마지막으로 이렇게 그 좋은 책을 써주신 앨리스푼 교수님과 또 정말 읽기 쉽게 좋은 한국어로 번역해 주시고 또 알기 쉽게 해설과 표와 이런 것들까지 같이 덧붙여 주신 역자 조성찬 원장님과 출판사에 진심으로 감사드립니다. 이상입니다. Thank you very much, Professor Zhang, for your very insightful comments. Now I will try to answer your four questions. One question, one answer at a time. The first question was, you said
the labor movement was about to begin, but security laws made it impossible in this situation. And at a time when the election law has been revised, you would like to hear my opinion on what Hong Kong citizens can do and future prospects. As you rightly pointed out, Hong Kong's fundamental issue is a structural one, which results from elite-biased governance. I have already indicated in my presentation how public policies, in particular land and tax policies, have directly created an economic oligarchy as well as huge wealth disparity. When Hong Kong people began to realize this, they tried to voice their discontent through spontaneous and organized movements. But those efforts have been jeopardized by the national security law. Under these circumstances, I don't see how Hong Kong citizens' voices about deep-seated problems can ever be heard again. Because being publicly critical of government policies may well land you in trouble. You don't know when you are treading on landmines, so it's safer to keep silent. Government is, in fact, closing its doors to intellectual discourse, unfortunately. Second question. You would like my opinion on the strongly promoted economic integration of Hong Kong into mainland China and how this would affect one country, two systems and the future prospect of Hong Kong. I think economic integration is an irreversible trend. It's going to happen sooner or later. It's probably a transition process to let Hong Kong people adapt to the mainland's systems and policies. Once upon a time, there was hope that the mainland would eventually become more democratic and respectful of people's freedoms, like Hong Kong, so that the two political systems would ultimately merge seamlessly. But in reality, the exact opposite is true. Whether they like it or not, Hong Kong people have to get used to having less freedoms, especially freedom of assembly and freedom of speech from now on. On the other hand, if economic integration means Hong Kong people can find new career opportunities, make use of the mainland's vast land resources and other services in the Greater Bay Area, then it might still be to their advantage if they can put up with the loss of certain freedoms. I'm just giving this answer off the top of my head, and I may not be the best person to answer this very broad-based question. The third question was, you said the status and role of the middle class in Hong Kong are somewhat complicated, and you would like me to tell my thoughts on this and their prospects as a class. I certainly agree with your view that Hong Kong's middle class has always been a diverse group in terms of personal values, worldviews, and political views. In the recent social movements, a good number from this class did try to show solidarity in voicing concerns about social problems. But now the election law has got rid of most of the conscientious democratic lawmakers, all from the middle class. Recent political developments have prompted an increasing number of disillusioned middle-class citizens to emigrate from Hong Kong. And I think, sadly, this trend will likely to continue. It's likely to continue. Fourth question was, you said it would be very helpful if I could tell you my thoughts on the impact of the Chinese government's attitude towards fairer wealth distribution and anti-monopoly policy on Hong Kong's economic oligarchs.
and a monopoly structure. China has always been known to champion a socialist system, the ultimate ideal of which is to have equal distribution of wealth. The Chinese leaders are always aware of the adverse effects of an unbridled capitalist system like the one in Hong Kong. The big question is how to rein in the power wielded by the oligarchs without causing upheavals to society and the economy. You are correct to say that the rules of the game are fast changing, to the dismay of Hong Kong's land-owning conglomerates. If Hong Kong government forces conglomerates to give up their agricultural land holdings, there might be a chance that the conglomerates will take government to court. So it remains to be seen whether or not the goal of fairer wealth distribution will in the end be reached.